still the heart attack is the number one cause of mortality worldwide, including India. About 1 billion people dies every year because of the heart diseases. So in order to understand this problem, you have to analyze also seasonal. What is the seasonal correlation of the heart diseases in winter? Okay. So regarding these causes, you will see there are 5-6 causes where these heart diseases increase in the winter. First is temperature. If the temperature is cold, you will see a body is trying to conserve heat so that the basic metabolism of the body will continue, because metabolism of body requires a particular temperature. So what will cause? The blood vessels, it causes vasoconstriction. The blood vessel will decrease sizes so that temperature will conserve. By that doing this, the peripheral resistance will increase, the blood pressure will increase, and it increases the load to the heart. Yes. So if those are having, it is a natural phenomenon, those are having heart problems, the previously some diseases are there, it will aggravate it. Okay. Only side effects, sir? That is the thing. It is not side effect, it is a normal physiological phenomena. So if you exposure to sudden to a cold temperature, there will be vasoconstriction, so that the blood pressure will increase, and the hormones, the catecholamines, the non-adrenals will increase. That will increases this heart attack by when there is a plaque is there. Suppose cholesterol plaque is there in heart, it will rupture. This is the thing. Another is how we can recognize the warning signs. Warning signs I will tell you. So warning sign is, there are 4 to 5 warning signs. If there is a chest pain, if you are having chest pain, typically substernal chest pain, it will be as if you feel that the elephant is sitting your chest. Okay, squeezing type of chest pain. If it is radiated into arms and angle of the jaw, but thing is, it happens only 2/3 cases, typical symptoms. Rest 1/3 cases, especially winter, you have cold, cough, you will breathlessness. So breathlessness will be present. Okay. So will confuse you with LRT, low tract infection. That is a confusion. Okay. And sometimes in winter, if you are having sweating, usually winter don't have sweating. Yes, if there is a sweating there, then you will think that we may suffer from heart attack, especially if you are having diabetes, hypertension, old age. Okay, these are the things. But complications, sir, about the winter in health? That's why these are the symptoms. So why the heart attacks is more common? Another thing is people used to have more sedentary lifestyle in winter. They used to have less activity, more eating ability, because the festival of the winter season is a season of the festival season. All the birthdays, everybody, most of birthdays comes in winter season. Then New Year, then all these celebration will happen. So more people more like to have more taking oily foods. This is the thing. So how we can take the precautions, sir, about this advanced precautions? Precaution. So the precautions are, first is you have to have, if you are having, and people more like to have smokes, because in the winter season in get warmness, people those are having smoking, they used to smoke more. So first thing is avoid smoking, okay, and do regular physical exercise. Because of this winter season, people are becomes lazy, okay. Mainly. So you have to maintain a regular physical activity, at least 30 minutes in a day, 5 days in a week. Okay. Minimum how much timing, sir? At least 30 minutes in a day and 5 days in a week. Okay. If you are still, the one point is, if you are doing exercise also, you have to increase it. Yes, to increase 60 minutes a day, 5 days in a week. And the eating habits, you have to eat less spice food, avoid junk foods. Okay. Another thing is, in winter, if you are going outside, especially in night or early morning, in old ages, you have to have sufficient protective clothes, and especially old age people should avoid going
early morning walks, all the things. If you are old age person, without protective clothing should not go. Sudden exposure to cold also sometimes causes increasing heart attacks. Some people, sir, yoga, these all those things they drink. No, sir. Any supplements or medications, sir, we can protect in winter our health or not? So Any precautions? regarding the exercise, another is stress. Okay. So what happens in winter? The daytime is short, so sunlight is less. So peoples are more like to have depression in winter, loneliness, depression. So in order to counteract this, you have to relieve this stress by yoga, meditation, having enough good sleep. Sleep should be, it's not duration of sleep matters, it's the quality of sleep. Okay. Any medications, sir? Medication supplements we can protect our heart during winter? Medication, I think it is a special medication not required, but you should avoid infection. Okay. Because infection is the lower tract infection. There is sufficient evidence that if you are having infection, lower tract, especially the influenza, they will precipitate. What will happen? They will increase your heart rate, inflammatory markers, and also we have seen also during COVID times also there is increased chance of heart attack. So prevention is you have to avoid cold, and if there is infection, you have to treat it. And another thing is those are having heart problems. Though besides doing regular checkup also, you can do a extra checkup in winter season. Okay. Which those are what, sir? Those are having heart disease. Those are having low ejection fraction, heart failure, and those are having angioplasty. Okay. They have to do an extra checkup besides the regular checkup, especially in the winter season. They have to do extra checkup. And those are having diabetes, blood pressure also, because blood pressure is more likely to be high in winter season. Okay. So you have to control the blood pressure. You have to control, if you are diabetes, you have to control your sugar. And cholesterol also getting higher side in winter season. So you have to eat cholesterol. These are the precautions. Means you have to avoid smoking, regular exercise, eating healthy, then yoga, meditation. Yes, sir. Then if you are diabetes or hypertensive or whatever dyslipidemia, you have to control. You should not neglect. This is long time we can't protect, no, sir. These are all those precautions also. No, but see, the things are that always prevention is better than cure. Yes. Okay. These are the few steps. And another thing is sometimes those are having heart failure patients also. Sometimes also you take vaccination also, because influenza sometimes precipitate the heart failures, the heart attacks. There is vaccination available. You can take vaccination for influenza. Okay. Sir, our audience said they are having few questions. Which dietary plans we have to take, maintain your plan will be there, no, sir, during in winter season about? So winter season, as I told, is people more like to have parties. See, Christmas, then comes your New Year, Yes, sir. then Pongal, okay, Sakran, Makara Sankranti, all things happens. It is in the winter season. So you need to take care of your calorie, and you have to avoid alcohols. Okay, avoid junk foods, late night parties. Okay, because these are the things you have to need to take care of, or else those are having this some problems in the heart. If you not maintain this, you are more likely to have this heart diseases, lifestyle diseases, heart diseases like that only. What are the best ways, sir, about the heart health during in this mainly winter season in warm? How we can protect? These are the few things. Another thing is you have to use also, especially as I told is before go, you have to avoid extreme cold, sudden exposure to extreme cold. You should not go to late, means midnight walk. If you are going also, you have to have protective cloth. Early mornings also, I have patients also. Certain temperature will be there, no, sir. My patients, some patient, old age patient also, they told one patient, two patient that early morning they went to walk, they have a problem. Okay, they are the few precautions besides the regular diet, health, diet, then exercise,
then sleep, then avoid smoking, control of sugar. Besides some precaution, especially you have to take care of in winter season. సార్ శీతాకాలంలో వచ్చే ప్రమాదాలు సార్ మన గుండె వైపు వ్యాధులైనా జబ్బులైనా ప్రమాదాలు ఏంటి అంటారు? In winter also, if you are having cold cough, దమ్ము వస్తే దగ్గు వస్తే కొద్దిగా గుండెకు ప్రెషర్ ఎక్కువ వస్తుంది, కొద్దిగా ఇంప్లాంట్ మార్కర్స్ ఉంటుంది, ఇది కొద్దిగా వేడ్ ఎఫెక్ట్ ఉంది, కొద్దిగా కొలెస్ట్రాల్ కానీ ఉంది కదా గుండె లోపలికి రక్తనాళంలో చిన్న చిన్న కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది, కొద్దిగా స్ట్రెస్ అంటే గుండెకు ఎక్స్ట్రా స్ట్రెస్ అంటే కొలెస్ట్రాల్ రప్చర్ అవుతుంది, రప్చర్ అంటే హార్ట్ అటాక్ వస్తాయి. శీతాకాలంలోనే ఎందుకు సార్ మన గుండె వ్యాధులు అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి ప్రమాదాలు? గుండె వ్యాధి అంటే కొద్దిగా లో టెంపరేచర్ ఉంది కదా, లో టెంపరేచర్లో సడన్ ఎక్స్పోజర్కి బ్లడ్ వెసల్కి సాయి తక్కువ వస్తుంది, సాయి తక్కువ వస్తాయంటే పెరిఫరల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, ఎక్కువ వస్తుంది, పెరుగుతుంది అంటే గుండెకి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ వస్తుంది. సర్టెన్ ఏజ్ సార్ అంటే మన వయసు ఉన్న వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళకి చిన్న పిల్లలు కొద్దిగా గుండె అడ్జస్ట్ అవుతుంది, పెద్ద ఏజ్లో ఎప్పుడు అంటే గుండెలో రిజర్వ్ లేదు, ఇంకా బీపీ ఉంటుంది, కొలెస్ట్రాల్ ఉంటుంది, దానికోసం పేద వయసులో ఎక్కువ జాగ్రత్త చేయాలి. దీనికి ఏమి మనం ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి? ఇప్పుడు మనం దమ్ము పీలుస్తూ ఉంటారు, ఆల్కహాల్ తీసుకుంటూ ఉంటారు, మందు తాగుతూ ఉంటారు గుండె వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళు. ప్రికాషన్ అంటే ఫస్ట్ స్మోకింగ్ బంద్ చేయాలి. స్మోకింగ్లో 200 టాక్సిన్ ఉంటుంది, ఇది గుండె ప్రాబ్లం, ఇంకా లంగ్స్ ప్రాబ్లం, ఊపిరితిత్తులో, ఓకే, ఇంకా మొత్తం క్యాన్సర్కి ప్రాబ్లం వస్తాయి. దానికోసం అవాయిడ్ స్మోకింగ్, టొబాకో మొత్తం అవాయిడ్ చేయాలి. ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ కోకేన్, నికోటిన్ ఈజ్ వెరీ బ్యాడ్ టు హెల్త్. అంటే ఎక్కడ నొప్పి వస్తే మనము తొందరగా మన డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి సార్? మనకు తెలియదు కదా శీతాకాలంలో. శీతాకాలం అంటే ఫస్ట్లో 2/3 పేషెంట్కి టిపికల్ సిమ్టమ్, డైరెక్ట్ సిమ్టమ్ ఉంటుంది, 1/3 పేషెంట్కి ఇండైరెక్ట్ సిమ్టమ్ రావచ్చు. ఇండైరెక్ట్ సిమ్టమ్ అంటే ఆయాసం, గుండె దడదడ, చెమటల, ఓకే, ఇది రావచ్చు. ఇది అంటే జాగ్రత్త జోది ఓల్డ్ ఏజ్ పేషెంట్కి, షుగర్ పేషెంట్కి, బీపీ పేషెంట్కి ఇది జాగ్రత్త చేయాలి. ఒకసారి ఇది ప్రాబ్లం అంటే ఒకసారి ఈసీ చేయించుకోవాలి, తొందరగా ఈసీ చేయించుకోవాలి. ఒకసారి మళ్ళీ అక్కడ ఫిజిషియన్ లేకపోతే గుండె డాక్టర్కు చూపించాలి. ఇది గుండె నొప్పులు అనేవి నార్మల్గా అందరికీ వస్తూనే ఉంటాయి కదా సార్, ఎక్కువ ఫుడ్, హెవీ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు. అందులో గుండె నొప్పులు కూడా రకాలు ఏమైనా ఉంటాయా సార్? మన గుండె వ్యాధికి సంబంధించినవి కాకుండా నార్మల్గా ఉన్న వాళ్ళకి కూడా నొప్పి వస్తుంటుంది కదా సార్ గుండె? ఇది గ్యాస్, ఇది స్టొమక్ ఉంది కదా, పక్కన ఉంది, అప్పుడప్పుడు గ్యాస్ ప్రాబ్లం, గుండె ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది, గుండె ప్రాబ్లం, గ్యాస్ ప్రాబ్లం కనిపిస్తుంది. దానికోసం కొద్దిగా షుగర్ పేషెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, షుగర్కి, ఓల్డ్ ఏజ్ పేషెంట్కి. ఇది అంటే కొద్దిగా గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఎక్కువ రోజు, 1 రోజు 2 రోజు అంటే ఇండైరెక్ట్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే చెమటలా వస్తున్నాయి అంటే అక్కడ గ్యాస్ ప్రాబ్లం అంటే ఒకసారి గుండె డాక్టర్ ఈసీ చేయించుకోవాలి, తెలుస్తుంది. ఏమేమి తినవచ్చు సార్, ఏమేమి తినవద్దు? ఇప్పుడు మన మెయిన్గా మన గుండెని కాపాడుకోవడానికి ఈ శీతాకాలంలో కొద్దిగా స్పైస్ ఫుడ్ ఉంటుంది, కారం ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి, ఆయిల్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి, ఇంకా జంక్ ఫుడ్, లేట్ నైట్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి, ఓకే, ఇంకా సింపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ అవాయిడ్ చేయాలి, స్టోరేజ్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి, ఓకే. గుండె నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళు ఈ యోగా ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చా సార్? గుండె నొప్పికు చేయించుకోండి. ఫస్ట్లో ఇది అంటే గుండె ప్రాబ్లం ఉంటుందండి, నొప్పి అంటే అవాయిడ్ చేయాలి. ఓకే, మళ్ళీ గుండె సెట్ అయిందంటే చేయించుకోండి, మెల్లగా స్టార్ట్ చేయాలి. వాకింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ మెల్లగా స్టార్ట్ చేయాలి. గుండె పేషెంట్కి హార్ట్ రేట్ లో అంటే, గుండె పంపింగ్ కెపాసిటీ లో అంటే కార్డియాలజీ చూపించి అడ్వైజ్ చేయించుకోవాలి. ఇది ఓకే. మనం మెయిన్గా ఫుడ్స్ ఏం తీసుకోవాలి సార్? మన తినే ఫుడ్ అంటే ఒకటి గుండె పేషెంట్కి కొలెస్ట్రాల్ కల్పిట్ అంటే కొలెస్ట్రాల్ అంటే ఆయిల్ ఫుడ్, ఇది నాన్ వెజ్లో మటన్ అవాయిడ్ చేయాలి. ఫిష్ అంటే వారంకు 15 రోజుల్లో ఒకసారి లైట్ ఆయిల్. ఇంకా ఫుడ్ పెట్టని కొద్దిగా రైస్, కొద్దిగా షుగర్ పేషెంట్ అంటే రైస్, సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ అవాయిడ్ చేయాలి.
ఓకే ఓకే, ఇది ప్రికాషన్ ఉంటుంది. ఏంటి అంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేయించుకోవాలి. ఓకే, దానికోసం కొద్దిగా ఎక్సర్సైజ్లో డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ కాదు, ఇండైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఉంది. ఓకే మెంటల్ ఇది స్ట్రెస్ బూస్టర్ ఉంటుంది, ఓకే రిలాక్స్ అవుతుంది. స్ట్రెస్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే స్లీప్ మంచిగా వస్తే మంచిగా పడుతుంది రాత్రిలో. మల్టిపుల్ ఎఫెక్ట్ ఉంది, डायरेक्ट इफेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट. ड्यूरिंग अभी विंटर में ही ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा आजरन को आता है सर, नॉर्मली कौन सा भी सीजन में ऐसा? नहीं, अब जो हार्ट का जो प्रॉब्लम है, दिल का जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये जो ठंडी का मौसम में ज़्यादा होता है. ओके क्यों होता है? क्योंकि ये जैसे मैंने बोला था, ठंडी के मौसम में क्या है, बाहर ठंडा रहता है. अब जब ठंडे को एक्सपोजर होता है तो हमारा नस जो है ना, नस बॉडी डिफेंस करके नस पतला होता है, छोटा हो जाता है, और जो ब्लड होता है वो थिक गड्ढा हो जाता है, थिक हो जाता है. इसलिए जो हार्ट में पहले से कुछ बंद है, कोलेस्ट्रॉल है, वो पूरा बंद हो जाता है. ओके ब्लॉकेज हो जाता है. हाँ, ब्लॉकेज हो जाता है. और दूसरा है, अब जो अभी जो पार्टी हो रहा है ना, तो सबका कुछ थोड़ा सा खाने पीने का ऑयली चीज़ पार्टी में हो जाता है. और जो स्मोकिंग करते हैं, वो स्मोकिंग का ये स्टैटिस्टिक्स लिया गया, ठंडी के मौसम में ज़्यादा स्मोक करते हैं एज कम्पेयर टू समर सीजन. ये सब क्या है कि जो हार्ट का प्रॉब्लम है, ये तो एक लाइफस्टाइल डिजीज है. कुछ वार्निंग साइंस है सर ये हार्ट प्रॉब्लम को ड्यूरिंग विंटर में? हाँ, विंटर सीजन में जो ऐसे तो हार्ट का सिम्टम्स जो है, अगर चेस्ट पेन हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, और सांस फूल रहा है, दम चढ़ रहा है, ये सब वार्निंग सिम्टम्स होता है. ओके, बिकॉज आपको अगर ये आ रहा है सब कुछ, ओके, पहले तो अचानक हार्ट अटैक नहीं आता, उसमें से वार्निंग सिम्टम्स होता है 90% केसेस में. मेनली कौन से एज ग्रुप में होता है सर ये हार्ट अटैक और हेल्थ इश्यूज? हाँ, यूजुअली जो हार्ट का प्रॉब्लम, ये तो एक मिसकंसेप्शन, एक मिथ है. पहले लोग सोचते हैं कि हार्ट अटैक ओल्ड एज में आता था. यस सर. अभी तो मेरा एक पेशेंट है, वो 20 साल का पेशेंट को भी आ गया. ओके तो यूजुअली हार्ट अटैक 30-40 के बाद आता है. लेकिन जिसका फैमिली हिस्ट्री है, कुछ शुगर है, बीपी है, स्ट्रेस ज़्यादा, फैमिली हिस्ट्री से भी आ जाता है सर हार्ट अटैक? हाँ, फैमिली हिस्ट्री में अगर फैमिली हिस्ट्री इज ऑल्सो इज ए रिस्क फैक्टर. ओके, जिसको फादर मदर ब्रदर सिस्टर किसी को भी है, तो वो एक रिस्क फैक्टर होता है. अगर अभी आपको हार्ट पेन ऐसा लग रहा है सर, क्या करना है सर पहले? और घर में कुछ प्रिकॉशंस लेना, योगा वो करे तो सॉल्व हो जाता है? नहीं, आपको हार्ट पेन आ रहा है तो पहले जाके एक डॉक्टर को इलाज करना है, दिखाना है. कोई भी डॉक्टर जाके ECG करा लेना. ओके, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट कभी कभी अवेलेबल नहीं होते हैं. तो पहले पहले कम से कम ECG सब जगह में अवेलेबल है, ECG करा सकते हैं. ECG करा के, अभी तो व्हाट्सअप हो गया, अब कहीं भी ECG करा के कोई डॉक्टर से ओपिनियन ले सकते हैं. ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, ओपिनियन भी ले सकते हैं, क्योंकि ECG में पता चल जाता है. उसको ऐसा नहीं है कि कोई यंग एज है, 17-18 साल का बच्चा है, पेशेंट हो रहा है, उसको ECG करना है. लेकिन जिसको रिस्पेक्ट है, जिसको जैसे 40-50 ईयर्स है, उसको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, थोड़ा वेट ज़्यादा है, ओके, अगर पेन कम नहीं हो रहा है, तो एक बार ECG करा के एक ओपिनियन ले लेना अच्छा रहेगा. विंटर सीजन में ऐसा हार्ट दवाया है तो नॉर्मली घर लोगों के पास कुछ मेडिकल के पास थोड़ा पेन का रिलेटेड टैबलेट्स रहते हैं, वो दवाएं डालने पे गुड है सर बैड? नहीं, वो तो है हार्ट का प्रॉब्लम. पहले जो क्या है, अब हार्ट का प्रॉब्लम के लिए तो दवाई जो है, इकोस्प्रिन देते हैं, सार्बिट्रेट लेते हैं, स्टैटिन लेते हैं. लेकिन ये जो सर्दी खांसी की दवाई ले सकते हैं, लेकिन हार्ट का दवाई जो है ना, अब लेट करके दवाई खा के लेट नहीं करना. इमरजेंसी में ले सकते हैं सर? इमरजेंसी में ले सकते हैं, इकोस्प्रिन ले सकते हैं. हार्ट का प्रॉब्लम है तो इकोस्प्रिन ले सकते हैं, क्लोपिड्रोगल ले सकते हैं, आट्रोवास्टैटिन, स्टैटिन्स कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ले सकते हैं. लेकिन क्या है कि वो लेने के बाद फिर डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट, प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना. नहीं तो फिर ये नहीं सोचना अभी ले लिया, रात में देखते सुबह होने के बाद, ये नहीं करना. शुगर बीपी लोग रहते ना सर घर में, अगर बड़े आदमी रहते ना, उनको ये प्रॉब्लम आ जाता है सर
हार्ट का हार्ट हाँ वही है अटैक शुगर, मेनली। वो शुगर बीपी ओल्ड एज जिसको है ना उसको हार्ट अटैक प्रॉब्लम होने का चांसेस रिस्पेक्टर होता है हार्ट अटैक। क्या खाना कुछ कुछ चेंज करना है सर रूटीनली का है? वही शुगर के लिए जो डाइट पैटर्न है ना शुगर का, आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना है, डाइटरी फाइबर अच्छा लेना है, ओके जंक फूड्स नहीं लेना है। ओके जंक फूड्स मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स, ये बर्गर, ये पिज्जा, ये सब अवॉइड करना है। और शुगर का कंट्रोल रहना है क्योंकि शुगर बीपी जो है ना ये साइलेंट किलर होता है। क्या क्या टाइप्स रहते हैं सर इसमें नॉर्मली, कुछ कॉमनली कुछ स्टेप्स रहते हैं कि हार्ट अटैक में भी ऐसा माइल्ड आना, मॉडरेट, सीवियर? वो तो हार्ट अटैक तो टाइप्स रहता है। हार्ट अटैक पे एक अनस्टेबल एंजाइना रहता है, क्रोनिक स्टेबल एंजाइना, एक हार्ट अटैक एमआई एक्यूट माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन रहता है, ये सब रहता है। तो लगभग जो है ना to summarize this winter heart, okay, definitely there is increase in heart diseases during winter, Yes, sir. and besides the conventional protection prevention heart attack, besides the diet, exercise, smoking, then avoid stress, good sleep, and control of sugar, diabetes, cholesterol. In winter you have to take extra precaution. You have to avoid infection, and because air pollution is there also, you have to avoid unnecessary air pollution. And also if you are going, especially in old age, if you are going for cold weather, you have to have sufficient protective cloth. Total management is what, sir? This is about winter in our heart. How we can take care about our heart? Okay. Agar this is heart attack or heart health problems. Okay, these are the few things you've done. Okay, then any further questions? Yes, sir. Our audience says there are we are clarified these questions all. Thank you. Okay. कितना टाइम ले लिया? 25 minutes. 25 मिनट 25 minutes हुआ। वही बताना चाह रहा अरे वही क्वेश्चन हूँ। वही क्वेश्चन तेलुगु में, हिंदी में और इंग्लिश में दे